Im Kampf wie im Tod, die First kommt zuerst. This won't take long. Yep. While we've been in the field, we've had more reports about farmers being threatened and attacked. Unfortunately, some didn't survive. It's worse. It's tragic. How's your investigation proceeding? Ja, gut, sobald er so bestimmt nicht nach der Pandemie. That's assuming he finds something useful. Otherwise, you'll be no better off than when you started. Let's move on. I asked the other rangers to share their opinions of you, and there are some things I want to go over. We'll start with Ranger Callow in Hopetown. She was grateful for your timely arrival, and impressed you had the guts to take on those pirates. Nia says you were respectful with Ron Hope and didn't push too hard. That shows me you were listening when I said to go easy on him. Yep. Hier Ron Hope in seiner I Folge. can understand that. He can be uncompromising, but he looks after his people. Let's continue. We've got a detailed report from Ranger Price about your recent visit to Neon. He said you took on a syndicate loan shark to help an informant. I'm sure ich muss nicht. And you were right to do so. Helping people is our most important duty, even when you're conducting an investigation. You got results, and that's what matters most. Price was impressed by that. Said you really took the initiative. Ranger McMillan praised what she called your uncommon bravery and dedication. She said you took on the Red Mile so you could get a meeting with Marco Graziani. Dann schneide ich von nicht im Stich lassen. Sounds like you're starting to understand what it means to be a Freestar Ranger. So what happened with Marco? I doubt he gave you that slate out of the kindness of his heart. Ja, wir reden, aber I suppose underestimating you was his last mistake. Damn. I thought if anyone could see reason, it'd be Marco. What about Maya Cruz? Her loyalty to Hull and the 1st Cavalry was stronger than most. Nicht viel Zeit, aber wollte sie Dinge auf ihre Weise. I guess I'd want the same thing if I were in her place. Excuse me, Marshal? Not now. Ja, er hat's We're fertig. meeting here. I know, but this is important. Ist fertig. I've done it. I've cracked the encryption on the slates. Now, I don't know exactly where the First are headquartered, but there are references to a place called the Factory. The factory? That was our nickname for the main facility where the mechs were manufactured. Under the terms of the peace treaty, they shut all the mech factories down right after the war. But they didn't destroy them. At least not all of them. Zieh mir an. The facility was on Arcturus 2. It could be a dead end, but if it's not, then you'd better be ready for a fight. If I seem strict, it's because I'm protecting the integrity of the Freestar Rangers. Das ist schon. Bin schon auf dem Weg. Ah, jetzt kommen sie auch. Wir müssen jetzt die First-Schütze jetzt erschießen. Ich war gerade so voreilig, die sind auch gar nicht gespawnt, deswegen war ich verwirrt, was jetzt meine Aufgabe ist. Aber die hier zu zerschießen. Das ist sie. Kann mir auch scheißegal sein, wer ich bin. Das Wichtigste für dich ist, ich werde dein Schiff kaputt machen. Wenn du endlich mal hier bleiben würdest. Ja, ja. Schon, aber ich mach dich kaputt. Jetzt will ich nochmal auf Option. Bam, weg mit dir. Noch einer. Komm mal dichter, ne?
Weg. Ja, glaube ich auch. Euer Zorn ist euer Todesurteil, weil ich könnte eure Schiffe zerstören, weil ihr so zornig auf mich seid. Bam, weg. So, ist jetzt Ruhe? Nein, immer noch nicht. Wie viele denn noch von euch hier? Ja, ja, ja. Haben die auf auch gesagt. Trotzdem ist ein Schiff gleich down. Down. Weg. Okay, wechseln. Ja, zu dir. Ich bin 3 Wachen drauf. Ja, du. Wow, das ist dich. Und damit jetzt gleich runterspringen. Nö. Ich hoffe ja auch nicht zu früh als auf den Kopf. Wie jetzt auch ich? Ja, was wird schon ein bisschen heilig. Ja, gut. Ich werde nach oben, das ist ja mal kaufen. I'm a man of action. I've got no use for lies. So when I tell you that you're being manipulated, you know I'm telling the truth. Okay. The Council of Governors cares Wenn das sagst. about anything but themselves. They're greedy and corrupt. Wer möchte das jetzt noch erzählen? Just like I once was. Ja, die Story habe ich schon mal gehört. Orders, and I led good men and women to their deaths. Ja, und jetzt? I'll carry the stain of that dishonor to my grave. Gut. Dann sind wir uns da ja einig. Sie, ich bin allein. Jetzt wird das Deputy aufgenommen.
Aber da gefühlt mehr als jeder andere Freestyle Ranger, weil ich ja die ganze Arbeit professionell gefördert habe. Möchte ich nur kurz festgehalten haben. Zwischendurch. Jetzt nichts mehr. Okay, oder ich kann das löst du bitte mal die Treppe an, die ist The 1st Cavalry was the greatest fighting force the Freestar Collective has ever seen. At the Battle of Mira, the 1st Cavalry was destroyed. Why? Because the generals got scared and asked for a truce. I've got no sympathy for cowards, or for the people who put them in power. I've got no sympathy for those who did their bidding. den Schlüssel mit der Veteraner kurz und du dich da irgendwo in einem Ding versteckst. Cool. Ich habe die Tür aufgebaut. Das ist so von mir, Alter. Schlimm, als ich meine Links bitte, jetzt hab ich kein Links mehr, ne? Keine Ahnung. Das ist jetzt nicht, ich habe mir vorhin nicht so viel gehabt, aber das ist ja so viele Gegner sind. Jetzt dort ins Okay. Welches Mütterschaft? Und jetzt zum Beispiel. Wie viele Gegner? Dann hinten auf, jetzt irgendwie durch. Hier.
Okay, ihr sollt aufgeben. Und eins ist das Problem gerade ist, ich habe keine Heilung mehr. Das heißt, ich sterbe gleich. Doch, weil ich keine Heilung ausgeht. Ja, ich sehe den mit dem Schutz. Da ist der Typ. Aber ich habe keine. Meine Heilung ist aber weg. Wenn sie fresse ich gerade, wenn ich nicht so. Das Tempo, Wahrscheinlichkeit, 20% Gesundheit, das werden wir jetzt nochmal helfen. Das glaube ich, Natursütte ist. Warum auch immer auf einmal keine Heilung hat. Wenn jetzt hier irgendwie 5 Jahren Heilung hier braucht. 5 Jahren Gegner jetzt, deswegen ich dann dauernd Heilung brauche. Das ist bei mir Natursütte, ne? Okay, genau an der Stelle speichern. Immer wieder herzubekommen und es immer wieder mal können und wieder aus durchzuschlagen. Wir sind ja schon wieder irgendwie mit Medikament. Come here seeking justice? Well, what about justice for my soldiers? Minutes away. Minutes! Ja, aber sie geht fast Zeit mehr. Digga, die springen halt dann dauernd weg. Was sind das für Dings? Was sind das für Irrschen? Werfen wir die Pack. Ich hab mich gerade sehen, oder? Ich hab mich gerade zu teilig ab, ne? Das gibt mir wieder ein bisschen Heilung. Das Speichern natürlich, das bleibt das eben hin. Das gibt natürlich wieder ein bisschen Heilung. Ja, nicht viel, aber ein bisschen wieder, ne? Ich bin jetzt da wieder weg, weil wie gesagt, ich war zwar vorhin mal gekauft, was denn mache ich dann nicht? Danke! Ich weiß nicht, welcher Arsch das war, aber steck dir deine Granate in den Hintern. Soll man werfen. Ich bin gerade gescheitert, deswegen habe ich ein bisschen neu. Also jetzt mit wirklich noch mehr Heilung ausgerüstet. Jetzt wollen wir uns die alle. Hi. Na, guck mal, der hat auch noch eins dabei, das heißt 39. Mit ihm. Nimmt sogar die Waffe vom Geländer. Weg mit dir, Alter. Da ist Pixel. Hi, es geht.
wechseln. Komm mal, komm gleich mal zu dir. Weg. 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 Das wird nicht schnell. Jetzt mal seine Truppe. Zack. Brauchen wir mal wieder ein bisschen Heilung. Wie gut, weil ich so viel geholt habe. Ich glaube, ich habe diesmal auch ein bisschen Gewinn. Ich habe es beim letzten Mal, aber trotzdem. Mich hat es dann gefragt, dass da keiner Milch hat, also habe ich diesen Weg genommen. Das hat jetzt bestimmt, sowas eine Karte bestimmt, was jetzt nicht stimmt, und die bedeutet das Ganze durchzuziehen hier mit allem drum und dran. Aber ja, so, wo sind die anderen jetzt? Ja, mein Schutz. Die ist natürlich jetzt keine finden und das mag man sich nicht Granat auf mich werfen, weil ich fast tot bin. Weil diesmal bin ich voll geheilt und habe auch wieder weg mit dir. Ich sehe das Wasser hin. Das ist nicht zu viel Last drin, aber ich sehe, das Wasser ist schwer. Das wird das mal jetzt tun. Ja, was ist schwer. Ah, jetzt werden wir markiert, praktisch. Ich hab zuerst so gekommen wollen, aber ich brauche irgendwas mit. Ich wollte es nicht nachhaben. Ich bin zwar kein Söldner, aber weg mit dir, du merkst nur. Nein. So kann er markiert wird, ne? Jetzt genau hier steht. Der ist ein Geschütz. Vielleicht fliegt es aus. So. Was soll das Geschütz, was es vorne verfuckt hat? Oben steht noch einer. Hallo. Sandbier. Gibt ja nicht. Ah, jetzt habe ich aber gefragt, Texten reden, habe ich fast gerade sitzt da ja gedauert. Das habe ich mir ganz schön gedacht. Jetzt haben wir den jetzt noch 90 für besiegen. Das heißt, Quatsch. I can't believe it. You just took on some of the best mercenaries in the Freestar Collective and cut right through them. Yep. If we'd have had more like you in the war, we could have planted our flag in New Atlantis. Jedenfalls musst du mich aber verteidigen. You fought because you had to, and you fought well. Don't apologize for that. More importantly, you survived. Most soldiers don't. I know, because I'm the one who led them to their death. You don't know what it's like to look around and see the faces of warriors who trusted you to lead them as they die screaming. I watched brave men and women torn limb from limb by monsters. I saw mech pilots cooked alive in their cockpits as their machines burned. Those deaths didn't have to be meaningless, but spineless leaders gave up on us even when victory was within our grasp. Besser in der Ackerland zu stehen und warum? You really want to know? Because you might not like the answer. Last chance, Deputy. You can walk away right now and remain blissfully ignorant, thinking you fight for a noble cause. But if you still want the truth, I'll shatter that illusion for you right now. Okay. Was zu sagen, hast du verkauft das? We'll see about that.
Not long after I started the first, I was contacted by a man who said he represented someone wealthy and influential. I refused to work for a shadow client, so we agreed to set up a meeting. Imagine my surprise when Ron Hope showed up. He offered me a lucrative contract to take possession of certain farms throughout Freestar space. Sure I did. The money was good, but the payback was the real reward. If I could avenge my men, make some credits, and eventually expose a member of the council, well, that, my friend, is my definition of justice. Don't bother. I'm gonna make this easy for you, Deputy. I'm gonna die the way I lived. Weapon in hand, no compromise, no fear. But first, here, take this. Use it to cut out the weakness rotting at the heart of the Freestar Collective. When the next war comes, and it will come, the Collective needs to be strong. Now my unit's waiting for me, and I'm gonna report for duty one last time. Goodbye, Deputy. Goodbye, Paxton. Deine Mütze will ich haben. Egal, ob ich mit zu viel Last rumlaufe, ich will eine neue Mütze. Dann ich auf diese Mine habe. I don't want to hear any complaints. Keep an eye on your valuables. We'd be dust except for the factory. Off-worlders. I've never had a problem. Just keep it holstered. Get along. Ganz woanders aus, ne? Ganz woanders als ich dachte. Aber da hinten, das Schild bleibt ganz woanders. Letztes Mal. That's very generous, Mr. Hope. Ah, there is. It's well earned, Looks Bert. like you play hard here. We sent some em. Good to see you. Well, I've just... He said you... I trust. Did you now? Well... The disgraced warrior. Two-faced. Oh, What's going on? nothing that concern... I think I'd like... the cards are on. The truth is, a few years ago, we developed... Turns out, we donated the fertile. And when the time... The reduction in... I never intended... Unfortunately. I can't believe... How could you do... Not another word! Will... I give you my... Das reicht nicht. All right. Yeah. Those families deserve to be compensated for the inconvenience. Well, perhaps. Ja, auf jeden On their Fall. next purchase from Hope Tech. With that resolved, let's talk about you. Sieht trotzdem nicht an. As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a substantial bonus. Willst du mich bestechen oder was? And of course, we'll both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. Ja, war mir klar.
sich stellen und ich werde dem Marschef alles erzählen. Well, let's not be too hasty, Deputy. There's something else you need to consider. Ja. I'll do what's necessary to protect my company and my employees. If you tell anyone about this, you're risking their livelihoods. Do you really want to put all these people out of work and make their families suffer? Auf mich abzuwälzen. Ja. Well, I'm afraid there's no avoiding it. The past can't be changed, but the future is very much in your hands, Deputy. You put me away, and this company will fall apart. You Ja, ja, du willst auch nur deinen Kopf aus der Schlinge ziehen. lives than I did. I'll make myself Ja, ja. very plain. I won't let you jeopardize my reputation, this company, or the people who Hast du auch selber getan. if that means you suffer an unfortunate incident. Ja, ja, einen kleinen Unfall ist Security gut. personnel, so be it. Ja, ja, ja. Important. You're nothing. Not actually threatening to attack a Freestar Ranger. Are Ja, tut er, weil größenwahnsinnig ist. Mitarbeiter. Durch friedlich Mitkampf muss ich Gewalt anwenden. Just threatened a member of the Council of Du hast vorher mich bedroht. On my authority, you're stripped of rank, Ja. declared an outlaw. Guards! Dispose of this criminal. Bleibst mal ganz ruhig hier. Du legst dich erstmal hin hier. Ja, warte mal dort. Oh, ich habe ja einen Zeugen. Ich hätte ja alles gehört. Na, du lag doch mal nach. Ja, wie zieh jetzt mal die scheiß Pumpen? Dass sie wegkommen können. Warte, ich laufe nicht mit so belastet. Bitte. Hey, Birgit. He tried to have you killed. Ja, I don't understand. Mr. Hope always seemed like such a good person. ja. Dem sei vollkommen What he Kopf said about gewachsen ist. farmers and hiring those mercenaries? So awful. Mhm. Waren die Menschen wichtig, die ihm über den nahe waren, alle anderen nicht. The first part is true. He always looked out for us, for his employees. Soll ich dich so an ihn I erinnern? just heard and saw, but he was a friend. Ja. No. He was more like a father. And now he's... You. You killed him. Ich wollte ihn nicht töten. Nobody should ever want that. Especially when it means killing someone who meant so much to so many people. What happens to us now? Das ist doch ein Stellvertreter. That would be Elana. Elana Nwankwo. She seems pretty capable. Maybe we'll be okay after all. I guess we'll have to figure things out. Find a path forward. Annie Wilcox. Good to see you back safe, Deputy. What's the word on the mech factory? Were the mercenaries hiding out there? Überall versteckt, aber ich habe sie alle ausgeschaltet. Damn, you've got guts of steel.
Did you find out why the First was taking over farms? Ron Hope hat die First angehört, die Farm zu stellen. What? Ron Hope? That's one hell of an accusation, Deputy. Are you really that surprised? Hope's always had a reputation as a man who'd do anything to succeed. He's on the damn council, Emma. So he can make laws favorable to his business interests. Sure, he's known to look after his people, but do you really think he gives a damn about some farmers on Montara Luna? Did Hope explain his motives at all? Hörte ihn in den reingehört, den Boden, weil extra ein Dünger, der die Ernte drin hatte. That has a familiar ring to it. I recall hearing about some Hope Tech initiative to help farmers. At the time, I just figured it was a PR stunt. Seems a little more sinister now. Please, tell me you've got some evidence to back up these extraordinary claims. Das wird sein bei seinen Katzen. All right, let's see what you've got. Interesting. Yeah, this is pretty damning. Especially this last bit about destroying the slate. And you confronted Hope about this? Erzählen wir den Angriff, wo es nicht überlebt. Doch, dass er steht, aber wollte ich kampflos aufgeben. Sounds like his pride got the best of him. Damn. This is going to send shockwaves throughout the Free Star Collective. Mhm. If the people can't trust their leaders, anarchy could follow. Have a little faith, Daniel. We're not the United Colonies. One bad apple won't spoil the whole damn barrel. Easy for you to say. You ain't the marshal. Not yet, but you ain't gonna live forever, old man. While we've got you, Ranger, there's one last piece of business to take care of. Emma, would you please? With pleasure, Marshal. When you first joined us, I told you that you'd undergo an evaluation process. There's one thing left to do. A simple question. Do you feel ready to wear the badge of a full-fledged Freestar Ranger? Das wäre eine Ehre. Good. Duty and honor are the backbone of the Freestar Rangers. Marshal, I approve the deputy for advancement to the rank of Ranger. Thank you, Ranger Wilcox. In your time serving as a deputy, you've shown exceptional courage, fearless tenacity, and a high regard for the safety of our citizens. By the authority granted to me by the Council of Governors, I hereby promote you to the rank of Ranger. Here's your badge. Wear it with pride. But don't forget the solemn responsibility it represents. Mhm. So, mich als würdig zu I erweisen. know you will, Ranger. Let's hear it for our new Ranger. Famous people visit Aquila. Talking about the beer, you never know who you'll meet. Du hast mit der Queen Surrender hat so ein eigenes Raumschiff, das da hingeht, was die Führung verkämpft.